prayer is discovering the treasure from the darkness. 완전 복음서로 들어가는 것이다. It is going into the complete gospel. 왜? 사단이 달려오니까. Why? Because Satan is coming for you. 여러분, 마귀하고 우리는 정면 대결하면 안 됩니다. You and I cannot get into a one-to-one battle with the devil. 그럼 여러분 깨져요. Because then you'll definitely lose. 마귀는 하라고 하고 여러분 그리스도 안에 들어가시고. Let the devil do his thing, and you go into Christ. 아멘. 그 약성경에 보면 피난처가 도피성. If you look through the Old Testament, there are cities of refuge. 도피성은 어떤 자들이 가냐? 거지 중에 살인한 자들이 죽이려고 할 때 도피성으로 가면 When what kind of people got to go to the cities of refuge? If you committed murder and the punishers were coming after you to execute you, murderers were allowed to go into the cities of refuge to live. 우리는 다 마귀한테 속은 적. Our problem in life is that we've been deceived. 모르니까 당하는 거예요. And we're deceived because we don't 거지 know. 중에 살인한 자라니까. And he is the original murderer. 자, 그럼 사망세에 쫓아야 돼. So he's coming after you to kill you. 마귀가 쫓아올 거 아니에요. The devil's coming after 그거하고 you. 붙고 쌈박지면 우리 죽는다니까. So if you try and stand there and fight with him, you're going to die. 도피성에. So go into the city of refuge. 도피성이 바로 이 복음의 실제. And the city of refuge is the reality of this gospel. 그리스도 안에서. It is the reality that is found 이 in Christ. 안에 들어가면 제사장이 보여집니다. If you go in there, you will receive the blessing of the priest. 제사장이 죽을 때 해방입니다. When the priest dies for you, you are set free. 이 안에서 사방 세력을 그리스도께서 완전히 멸할 때까지 가만히 있어. And until Jesus Christ conquers the power of death in your life, remain in Him and wait. 너는 그 은혜만 지속해라. So you just continue this grace. 이 믿음의 실상, 이 비밀을 들어가라. Just enjoy this reality of faith, this mystery of the 그럼 gospel. 마귀는 할지 못할지 다 하는데 보니까 전부 다 발판이다. Then the devil's going to do all kinds of crazy things, but whatever he does, it will become your platform. 알고 보면 마귀가 내 밥이다. And when you come to really realize it, Satan is your breakfast. 한 길로 들어왔다가 일곱 길로 도망치게 만들어라. He's going to come after you in one way, and you're going to make him run away in 7 different paths. 그럼 그냥 도망가. 일곱 보따리 냉겨놓고. Not only will that happen, he will leave behind seven treasures for you. 모든 문이. In other words, all kinds of doors will open for you. 그래서 문제가 축복이다. That is why we say that problems are blessings. 그냥 축복. 그리스도로 가는 발판이다. And not only are they blessings, they are platforms for you in Christ. 이것만 노리는데 복음은 하나님이 완전히 해결책이 됩니다. 여러분, 복음 때문에 되어지는 일들이 개인, 가정, 교회, 산업 모든 것에 그대로. And if you go into this blessing isn't just meant for you. These blessings and this life will begin to overflow from your personal life to your family, to your church, to your business. 할렐루야! 할렐루야. 얼마나 쉽습니까? That's why this is so easy. 뭐는 되고 뭐는 안 되고가 아니에요. It's not about are you good at something or bad at 그건 something. 내가 아는 스타일 그래요. 경제 하나 붙자 가정도 무너지고 애들 다 무너졌네. Under the standard of this, of what you do, when you're trying to attain finances, you lose your family, you lose your children, you lose everything. 맞다, 성공해. And you think, I need to become 뭐라고 successful. 보라니까. And you drive your life towards that one goal. 다른 것은 다 무너졌어요. Then you lose everything else along the way. 복음은 하나님의 완전한 해결책입니다. But the gospel is God's complete, comprehensive solution. 너무나 쉽습니다. That's why this is so simple. 사람 관계도 쉽고, Your relationships become 일도 simple. 쉽고, Your work becomes simple. 모든 일들가 되어짐이 이게 축복입니다. And in every aspect of your life, things begin to take place and become blessing. 그때는 여러분들이 야, 복음은 쉬운 것이고. And that is when you can say, this gospel is a simple thing. 수고하고 무거운 짐진 자 다 내가 너희를 시려.
Come to me, all you who are weary and heavy burdened, and I will give you rest. 우리가 세계복음 하지. 내 인생도 바닥이 아픈데 무슨 세계복음만 세계복음. That's the only way world evangelism is possible. If you're so tied down to your life, living your life, how can you do world evangelism? 이제부터 여러분 좋아하는 단어 어떻게 할 것인가? So now we'll talk about what you're really interested in. What am I supposed to do? 먼저 말씀드리겠습니다. 복음은 하나님께서 하시는 것이기 때문에 하나님이 하시는 것들 속에 우리에게 그리스도를 나타내는 그 그리스도의 실제를 깨달아갑니다. The first thing that I need to say is that because God is the one that's doing everything, we need to realize the reality of the gospel, the reality of Christ that God is currently doing. 어떻게 하면 돼요? Then how? What are we supposed to do? We realize 하나님이 우리 인생 속에 하신 일이 그리스도를 나타냅니다. because the work that God is doing in our life is revealing Christ. 그리스도만 유일한 구원의 길입니다. 여러분 하나님의 손을 보겠습니다. Christ is the only way of salvation. What do you think God's only desire is then? 우리에게 하나님이 그리스도를 깨달은 것을 이게 하나님의 손입니다. God's greatest desire is that we realize this Christ. 그래서 말할 수 있습니다. 그리스도가 하나님의 일을 지기 때문에 여러분 깨닫는 만큼 이것이 우리의 책임입니다. And that's why we can say, because Christ is God's complete solution, as much as we realize who Christ is, we can then experience who Christ is. 그리스도의 실제가 없는 겁니다. We will experience the essence, the reality of Christ. 그리스도를 체험한다는 걸 잘 이해하셔야 됩니다. And you need to understand what I mean when I say experience Christ. 그리스도는 영적인 비밀이잖아요. Christ is a spiritual reality. 실제잖아요. He is a reality. That's right. 이것이 내게 실제로 깨달은 이 비밀을 어떻겠어요? And so what do you think will happen if you begin to realistically experience that mystery of Christ? 복음의 실제성이 체험될 거 아닙니까? Then you will begin to experience the realities of the gospel. 그러면 이 안에서 모든 것이 발견될 것입니다. Then you will find, uncover, and discover everything in this. 여기에 바로 복음의 실제를 깨달아가는 실제성입니다. That is the reality of uncovering everything, discovering everything in life through Christ. 이전 일이 아닙니다. It's not about the things of the past. 내가 뭘 하는 것 속에서 It's not about finding things in what you're doing. 이미 내 안에 만든 것들 속에 그런 생각 아닙니다. It's not about the world that you have already developed within yourself. 그리스도 안에 예비된 세계. It is the world that has been prepared for you already in Christ. 그 세계를 우리 안에 나타내는 하나님의 세계를 깨달아가는 겁니다. And so all we do is realize the new thing, the new work that God is doing, that He is revealing Christ to us. 깨닫는 만큼 체험될 것입니다. And as much as you realize, you will experience it. 그 안에서 발견해 가십시오. And then discover everything you need within Christ. 그러면 사람은요 확 바뀝니다. When that happens, people will dramatically be transformed. 왜죠? 이 안의 세계가 생명이죠. Why? Because in this world, there is life. 그리스도의 실제성, 그 세계, 영적 세계만이 생명이에요. That world of Christ, that reality of Christ is the only place where life is. 그러니까 사람들이요 그냥